cambia la vita quando trovi qualcuno che ti capisce, che comprende il problema. I medici di base purtroppo sono sempre stati interessati, sebbene siano sempre stati interessati e sempre al mio fianco, non sono persone preparate riguardo alle migragne. Je me vois obligée pratiquement tous les jours à m'allonger dans une pièce sombre, calme, avec un linge humide et frais sur le front pour justement relaxer ces moments intenses et ces maux de tête. I was told that it was because of stress, that I should go to bed earlier, watch less TV, and that basically headaches are just something everyone has. Pasaron 10 años antes de que recibiera la medicación para la migraña y 17 años antes de que me trataran con medicamentos paliativos y recibiera un tratamiento serio. Die Allgemeinmediziner sehen dies nicht als wichtige Krankheit, weil es für sie etwas ohne Bedeutung ist. Wenn du nicht in ein richtiges Schema passt, dann bist du raus. Keine Nachsorge, keine Behandlung. Après plusieurs traitements médicaux et plusieurs visites à des kinés, à des guérisseurs, plusieurs massages pour justement relaxer, de l'homéopathie, des thérapies manuelles. I've been offered blood pressure medication, but I can't take it, and my GP has offered to give me a yearly checkup, but he's never referred me to a neurologist. Nessuno comprende realmente il problema di fondo. Io sono una paziente atipica, una paziente quasi mistica, di quelle che nessuno vorrebbe nel suo studio. Me dijeron que era solo un dolor de cabeza. Y la verdad es que fue un camino muy frustrante hasta que trataron mi enfermedad como se merece. He told me mine was a severe case and that I should try to get pregnant to see if my migraine got milder, but how many times would I have to get pregnant to treat my migraine? Die Ärzte haben im Allgemeinen wenig Wissen über Migräne. Ich als Patientin bin eine Migräne-Expertin im Vergleich zu einem Arzt.